و برهمی باشتر بدست بینین. به یکگرتن طاقاتی زور دکویت بردستمان. لجاتی دو جارک خستن بکین، دو جار را گیاندن درست بکین، دو جار پیوندی درو بکین، هر بابت ایک لمانا یک جاری پیوسته. با او طاقاتی زیاد صرف بکین بو حل مشاکلی ملت و ولات و بو مواجهه او معارکی گورا کلا پیش ایمنه. یک گرتن ریزکانی پیشمرگ قارمانکان پتوتر دکات، یک گرتن اسناد بو برای کردستانی، اسناد بو برلمان، اسناد بو حکومتی فدرالی هرم. یک گرتن چاوی دشمنانی کرد و کردستان تاریک دکا، بلام گیانی شهیدان شادکات. ام یک گرتن لو باوردام گیانی شهیدی نمر مصطفى بارزانی شادکا. چونکا حوالو هاوریانی امرو یک دگرنوا گیانی شهید صالح یوسفی ادریس بارزانی و نوری شاویس و آزاد مصطفی همو شهیدی سر کرده و همو شهیدانی کرد و کردستان شادکا. یک گرتن بردی بناغی سرکوتنا ایتر هر شاب بن وزوت و پاس. هر وقت بحث ما کرد میوانه که زور بو اما هاتوه احتمالا نتوانین مجال به همو حوالان و برادران بدهین حواله دهین اوانه زور به عجله نه یا برنامه جان هیا که بگرین و مجال بوانه بدهین استاش نوینره که تر لایره لکنگرس امریکی و جهده که زور صرفی کردوه بو پشگیری که شی ملت کرد مؤسسه حقوق انسان برز دیوید فیلیپس ام برادره فرمون. باش. بودجی، آشتی، آزادی، دموکراتی. It feels great to be back in Kurdistan. I'd like to say a warm word of thanks to Mr. Masoud Barzani and extend compliments to all of you members of the KDP for your 11th Congress today. شعورك برزك من احساسك امجانك تر بگرم او کردستان پیشکی سپاسی برای کاغ مسعود بارزانی اکم و همو اندامانی کنگره پارتی دموکراتی کردستان اکم. I'd also like to say a warm word of greeting to my old friend, Mr. Jalal Talabani, and extend compliments to both leaders for recognizing the importance of unity and the significance of a common Kurdish agenda. أروى حزكم
سلام و احترام خوی پیشکش بکم و دوست خوم یکون برای جناب طالبانی که و هر وقت ما بینی که ام روح یکتی و براتی لبینی و نشانه سرکوتنی کشکتانا. There are also some international friends who aren't here today, but whose names should be recognized for their outstanding work on behalf of democracy in Kurdistan. هر وحضور دوست تر یه عالمی ملتی کردی هیا که لایرانینا برامزور پیوستا ناویان بید لبر خدماتیان که پیشکشی کشی دموکراسی و مافی مروویان کردوها. These are names familiar to you all. A warm word of thanks to Madame Danielle Mitterrand. Great appreciation to Ambassador Max van der Stoel, the Special Rapporteur for the United Nations. ابي او شخصياتنا مدام ميترانا هروها ماكس فاندرشتول مقرر خاصي متحدة كالبرسراوة لكشي انتهاكات حقوق انسان للعراق. And no moment of thanks could pass without remembering and thanking Peter Galbraith for the work that he's done with Senator Pell over the years. بس ام سپاسات تواونا بيت اگر سپاسي دوستكي تري ملتي كردنا كين بيتر غالبريث مساعد سناتور بيل كاستالا ايرانيا بس بيعوا ديسا خدمتكي زور زور بوكيشي ويان كردوا. There's also one individual who has done more as a private citizen to call attention to the cause of Kurdistan in the United States than any individual. A good friend of mine, the president of the Kurdish National Congress of North America, Dr. Nejmuddin Karim. هر واز حزکم دیسا سپاسی یا ناوی برادر خوم که خدمتکی زور به کشی کردی ناوا و ایشکی زوری لامریکا کردوا دکتر نجم الدین کریم لپرسراوی کردستان ناشنال کانگرس لامریکا. There have been giant steps of progress taken in Kurdistan since my last visit here a year and a half ago. The provision of security has enabled the basic human needs of the people to be satisfied. Democracy has been undertaken through parliamentary elections which have been verified as free and fair by the international community. And civil administration has taken root. Civil servants are cared for. Schools and hospitals are in full operation. You should be complimented for these giant strides. هنگاوی زور گوره ایوا هاوشتوتانا هنگاوی عملاق دتوانم بلیم لخلال سالو نیوی رابردو امنیت تقدیم کراوا با ایوا یعنی ایوا توانی و توفیری امنیت بکن که یکی لحاجات هر انسانی انسان هر وها مسئله دموکراتیت لکردستان لانجام او حل بجاردنا انجام انتخابات برلمانی مجلسك درس بوا وحكمتك هاتوتك هاي وهم انتخاباتنا باعتراف همو لايك آزاد بون و عادلانه بون. ام اداره مدنی دیسا زور ایشی دکت استا ابینم زور بخوشحالی و قطب خانانه همو دوام کن خستخانان ایش کن اما براستی جگاه تقدیری هر کس که وضعی و باش بناسید. I have traveled a great distance from Washington, D.C. to bear witness to these developments and to let you know that you are not alone in your struggle to further advance the cause of human rights and democracy here in Kurdistan. امن لرجاك دور هاتما لواشنطن دي سي حتى استا وامن شاهدهم
كأم دسكوتنا جورانا جبجنتان كردوا خلال ام فترة براستی بزانن ایش که ایوا بتنها نینه زور دوستان هیا پشگیری ایوا کن بو مسئله دموکراسیت و مافی مرو. President Bill Clinton has stated that he believes that your strides in the development of democracy should be rewarded, and that the United States will not turn its back on the Kurds and other minorities and communities in Iraq which suffer repression at the hands of Saddam's regime. رئيس أمريكا بيل كلينتون وعد داوا وبلين داوا كتشجيري كشيء ملتي كردكت لرجاء ديمقراطيات بلكي لما احنا ترزقار ببيت ومكافأة بكرت مروها تأكيدي كردوا كإما وكو أمريكا هيج پشت خمان لملتي كردناكين ودبي پشگیری لملت کرد و ملت عراق و همو كمان تواتكام بكيد دجي ديكتاتورية صدام حسين. With the missile attacks against Iraqi intelligence headquarters, President Clinton has sent a clear signal to Saddam Hussein. Iraq must comply fully with all United Nations resolutions, especially Security Council Resolution 688, which highlights the needs of the Kurdish people. لم ضرب صواريخ أخير بمركز مخابرات عراقي رئيس أمريكا تأكيد كرد التزامك بم سياسته كدبي عراق بتواوي التزام بهمو قرارات مجلس امن بكات بتايبتي قرار 688 كتايبته بملت كرد. President Clinton has vowed the continued protection of all of the inhabitants of northern Iraq. He has pledged increased humanitarian assistance under Security Council Resolution 778, and he cites support for all of the democratic forces in Iraq until the dictator in Baghdad is removed. هروا رئيس أمريكي بلين داوا كبردوا بيد لسر حماية ملت كرد ووعد داوا بزيادة كردني هوكاري إنساني ببي برياري مجلس أمن 778 هروا برياري بلين داوا كبشگيري لهمو هزكاني ديمقراسي لعراق بكان حتى نهاية أم دكتاتورة دهت. Still, I believe that more can be done by the international community with effective and principled leadership coming from the United States. هرچند بتصوره ما احتمال ما باش نبيت وتوقعي زيادتري شكين لأسري دولي بس ديسا امهاري كاريا ببي قيادي حكيمانه أمريكا رنگ زحمت بيت. Every day, the residents of northern Iraq live at risk of renewed repression by the Saddam regime. حموروش ملتي شمال العراق اترسيت كجارك تر ام رجيما هي رجب توسار لبروانا راحتا. The Allies should be prepared to enforce the no-fly zone and to shoot down aggressor planes, whether they fly from Iraq or from Iran. دبي هزكاني تحالف ام منطقه حظر جوي بهز بكن وهر طياركي چه عراقي چه ايراني دبي بيخ نخواروا. Let's not forget that on all sides, Iraqi Kurdistan is surrounded
by the world's worst offenders of human rights. طبيعي لبير نكي ككردستان العراق ضحيي يكك لجورترين منتهكي حقوق إنسان لعالم. The Allies should be prepared to exert their air power to stop any form of aggression, even in the event of a ground assault launched against Iraqi Kurdistan. إذا كان تحالف دبيه آماده وحاضر بك هذه قوي جوية خويا بكار بينن يكسر هر وقت احساسك يعني هنگاوك حكومة العراق هاوش بو هيرشينان لسر كردستان. For many years, the government of Turkey has enjoyed a special relationship with Washington, D.C. We should make it very clear to Ankara that we expect the Memorandum of Understanding to be extended indefinitely until there is security and freedom in Kurdistan. حكومة تركيا علاقتك تايبتي هيا لقال واشنطن وزور بيوستا كبو تركيا توضيح بكين كأم مذكري تفاهم بو مانوي هزكاني تحالف كبردوام نبكرتوا حتى آزادي وأمنيات لإيرا بچسبت. By the same token that there can be no freedom without security, there can be no successful consolidation of democratic developments without economic prosperity. بهمان معيار هیچ آزادی نیه ببی امنیت هر وها هیچ دموکراتیت کی حقیقی نیه ببی دموکراتیت کی اقتصادی یعنی ببی هوکاری اقتصادی بو ام تجربه که بتوانید بردوام بید. We recommend the immediate implementation of a policy of selective sanctions leading to the gradual lifting of all sanctions for northern Iraq. اما پشگیری او بریاره اکن که دبی حصار اقتصادی بشیواکی منتخب لسر موادی اساسی ورده لسر کردستان حل گیرید حتی کو بتواوی هم حصار دولی لسر کردستان عراق نمینید. Rather than merely focus on short-term humanitarian considerations, international aid should emphasize the development of long-term infrastructure, creating the conditions for self-reliance in Iraqi Kurdistan. ولباتي برامجي قصير الأمد كهيئة بو مساعدي كردستان بويستا أسري دولي هوكاري إنساني بو فتراكي دريش خايان دست نشان كد بو كردستان بو درست كرنواي ديسا بنيي تحتي وبو دعم اقتصادي كردستان. Equipment and funding should be provided for the development of local industries, including an indigenous oil extraction and processing facility, as well as other industries which would serve the well-being of the people of northern Iraq. زور بيويستا وسائل معدات بيويست يعني دعم منطقة بكريت بوسائل ومعدات بيويست ومساعدات مالي بو أوا ام صناعاتنا هيا لكردستان جارك تريش بكنوا حتى صناعة نفتش لكردستان دبي بو أوا اكتفاء كذات يزاتيها بيت لايرا. And as a member of the family of nations committed in principle to the development of democracy, the international community should do all that it can to strengthen the institution of the Parliament. It has been my pleasure to meet with the Speaker of the Parliament, Mr. Jawar, and we urge that the Parliament be strengthened and the democratic institutions be fortified. هر وها واجبه لسر اسره دولی براستی که هم تجربه دموکراتی پشگیری بکن و دعمی بکن. منظور خوشحالم که
ابینم برلمان کردستان ایشکت و او روژش لگل سروک برلمان کاک جوهر دیم زور کیفم هات باو دانشنا. The international community should provide technical assistance to strengthen the functions of an independent judiciary, and it should continue to work with the INC and other groups working on the democratization in Iraq to develop a constitutional framework protecting human rights and a charter for human rights applicable to all the people here. هر وها زور بپیوستی ازانین که اسره دولی دعمی ایوه بکات بود مزراندنی نظامکی قضایی سربخو و لگل آینسیش ایش بکین بود تدعیمی یعنی تعمیمی تجربه ديمقراطي لازمني چارچوبه حقوق انسان و مبادئ ديمقراطي اساسي. It is my firm belief that democracy and human rights are inseparable, and that there must be justice here in Kurdistan through the activation of a UN war crimes tribunal which will bring Saddam Hussein and his thugs in Baghdad to trial, prosecution, and punishment. امن و بینم که دموکراتیت و ما في مروف لکتر جواز ناکرینوا و بوا و عدالتش هبیت لم بابتوا زور بپیوستی ازانه که محکمه کی دولی بو محاکمه صدام و زمرکی وکو مجرمین حرب بین محاکمه کرن. Frozen Iraqi assets designated for humanitarian purposes should be applied towards the cost of establishing United Nations human rights monitors throughout the country. هر وها او اموال عراقی که مجمده لدروا دبی بکار بیندید بو برامج انسانی لداخل عراق. And further steps should be taken to guarantee the further protection of minority rights so that the Assyrian and the Turkoman communities are assured full participation in this emerging democracy. هر وها بپیوست ازانم که هنگاوی تر بین هاوشتن بو اوا مشارکه کی فراوانتر لبرا شوریکان و ترکمانکان ببیت لم تجربه کردستان عراق که هیا. Working with the Kurdish National Congress of North America, as we have for many years, we will pursue practical programs to assist the development of democracy here in Kurdistan. اما که لمواکی دور واش لگل کنگره KNC شکین لامریکا عندك برامج عملی من هيا که هاوکاری ام بیرو باورانا بکین لکردستان عراق. We will initiate the exchange of parliamentary delegations, enabling representatives of the Kurdish parliament to visit Washington, D.C. for discussions with their counterparts in our capital. یکک لو هنگاوانا که لپیشمانا دعوتی برلمانین کرد بکین لایره بو واشنطن که اندامانی کنگرس و آوانا ببینن و هاوکاری کی نزدیکتر لگل اکتر بکن. When we will make available international experts participating in our Institute on the Rule of Law to assist the development of human rights legislation by your parliament and the development of a democratic constitution. اما دتوانين يارمتي ايوه بدين لچنترويا كوا لمجالي قانون دولي ولا مجالي تشريعي قوانين حقوق انسان كوكو مستشار وكو ياردار بو برلمان يكاني ايوه بكن. And as we look to the future, we will urge the establishment within the U.S. Department of State of a desk on Kurdish affairs and the establishment in Erbil of a U.S. Information Service office so that a U.S. flag is flying here. هر وها اما محاولة كان كمكتبك خاص
لوزارة خارجية أمريكا بيت مختص بقضية كردي كبيت دامزراندن ودعواكين كمكتبك مساعدات أمريكا لهوليت هر وكو قنصليتك لإيران دامزريتو عالمي أمريكا شبيوها بيت. With the help and commitment of your friends around the world, I believe strongly that the future is bright for Kurdistan. لقال يارمتي داني دوستكاني ايوه لدروا مستقبلك رون لبيش كردستان هيا. Kurdistan is a rich country, well endowed with oil, minerals, water. Although its most valuable resource are the people of Kurdistan, who are hard-working, freedom-loving, and aspiring to democracy. كردستان ولاتكي دولمندا بنفتا بمعادنة بآوازور بلام قورترين سرمایه كردستان هيا ملتي كرده كملتكي اشكرا زور وحسل آزادي وحسل كرامتي خو زورا كان. The aspiration of establishing a democratic federalist Iraq is a worthy goal given the geopolitical realities in which you live. هدف ايوه بودا مزراندني كيانكي فدرالي لچارچيوي عراقكي ديمقراطي شعاركي معقولة ولقل ام واقع استا بروايتشيت. However, I believe that in his heart, every person living in Kurdistan holds the dream someday of living in an independent homeland. هرچند دم بخو باوریکی توام هيا هر ایکک لایوا هر کردک حزکت روجک لکردستانکی آزاد و سربخو بجی. The principle of self-determination is enshrined in the United Nations Covenant on the Universal Declaration of Human Rights as one of the tenets of human rights in the 20th century. مبدأي ما في شارنوس يكك لو مبادئ عالمي كلميثاق أمم المتحدة ولا ميثاق عالمي يما في مروفها ويكك لبنككاني ما في مروف لا سر أم فترة. Step by step, in solidarity with the leaders of Kurdistan, we will work with you to achieve the goals of protecting human rights and the consolidation of democracy. هنگاو وبهاوكاري قيادي كرد لإيرا إمدتواني لكردستان احترامي ما في مروف زياتر بكريت وديمقراطيات باشتر بچسبت. But we must also remember that there can be no human rights without political rights. هر وهذا بلا بير ما نتشيد كهيج ما في مروف نياب بمجردي ما في مروف نياب به ما في سياسيش لقالي بيت. And there can be no political rights as long as Kurdistan remains a captive nation within the confines of a hostile Iraq. وهيش حقوق سياسيش چنابيت مادام كردستان وكو أسيرك لا بردستي حكمتي عراق. As you progress along the path of freedom, find courage in the support of your friends from around the world. هر وكو ايوا پیشکون لسر رقای آزادی خوتان پشتراز بن که پشگیریکی زور هيا بو ايوا لدوستکان ايوا لدروا. Be proud of your commitment to democracy. زور فخور بن بو بیرو باورانه ديمقراسي که هتانا. Be proud of your tradition as Peshmerga. زور ديسا فخور بن که ايوا بتقاليد ايوا که پشمرگنه. It is indeed Allah's will that someday
the Kurdish people will be free. ان شاء الله روزك اجتهاد اراده خواهی گوره بید که ملت کردیش به یک جاری رزگار بید. انشالله. از کوچگیری از جم قهرمان علیشیر جدرسمی جم سعید رضاتم از زندان دیاربکری جم مظلوم دوان جبتلیس جم حسن خیری بگیتم از جم باغ شهیدا جم که موسی عنترتم شهید ولاد وهاد گوتن ام جوا هیویدارن ایرو روژا یکیتی و براتیه یکیتی نبه نه دوست نه دشمن قیمت نادوه جهولیری جسلیمانیه حتی درسمی حتی محاباتی حیا جبل اکرات گشک مزگفت و زیارتگاه شهیدانه خونه باروته وکا استرک مقبر شهیدانه گشک جبو چی کرد نابن برا کرد نبن برا کرد نبن دوست بندستو بندستی دجمن خلاص نابن کرد نبن برا کردستان نابه دست دجمن دا هلیکوپتر کوبرا هنه دل مدا ساده براتی و یکیتی نیار وقت کشتنی نابه کادپه نابه یکیتی نابه پککا دبه اوانا کردن لکردستان باکور شرکی مزن هیا حوالا گو که ما حلبچه جبیر نکر بله تو کرد حلبچه جبیر ناکن لی بله نها لکردستان باکور شرناک هیا ساری قامش هیا دیگر هیا دوام دکن گلی برای دلال کرد حتی نبین یک لیبلی امجبو کردستانی نبین یک نیار ترک عرم و عجم جبو منفعات خود دبین یک لی گلو امجبو کردستانی چی ما نابنه یک منگو دیروکا کردستانی دیروکا ایخانتیه چو سرهلدان لکردستانی به چکداری نه هاتن اوام راندن به حیله به دسیسه به مذاکره به سیاست به نیارتیان ناو مدا سرهلدان وام راندنه هر کسی هم خواپاندنه 1600 ساله اسلامیت را کردا جی اسلامیت را خدمت کریه ایرو کرد ایتیم اسلامیت نه جواتا دولت اسلامی جبو کردا قراره کی فلادن کردا جو سوسیالیزم را خدمت کریه ام بونه بندست مارکسیست ترک عرب و عجم شورشگر وان کردیتی جمرا قدغه کریه جبو کردا جی جخوی برجوا و کاپیتالیست وان جخوی ما قبول ناکن کردیتی نتوایی ولات پاریزی همدمی شیار میه آزادی و سربستی باهایه گل ما مرخاصه گل ما قیز بوک خواه زاروک خواه ددمه لچیای کردستان روژه 45 شهید دکرن کردستان نه کردستان بریه کرد نه کرده برینه کردا سند خاریه دبین سند ما مرنه دریا تدا ولات کفن کراس منن فرمان خمل و خلات خنج مرنا دنیدا بما نبا خبات خونا مهات فروتن به بکرن کردستان ام دلتی نخازن رومت گورستان جبو آشیتیه
جبو براتیه جبو یکیتیه کنگره قدرت پیروز و خونسا بن. خدا حافظ. خوشکو برایانی بەڕێز خوشکو برایانی بەڕێز ئێستاش لەلایەن برایانمان گەلی کورد لە سووریاوە مامۆستا کەمال ئەحمەد سکرتێری پارتی کورد لە سووریا وتارەکەی پێشکەش دەکات. مامۆستا کەمال. الرفيق المناضل مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق الشقيق. الرفاق المناضلون أعضاء المؤتمر 11، السادة الحضور، تحية الأخوة. بملء الاعتزاز والبهجة تلقى حزبنا الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي دعوة حزبكم الشقيق الحزب الديمقراطي الكردستاني العراق، ممثلا بالسيد رئيس الحزب الأخ المناضل مسعود البرزاني. وسرنا كل السرور أن تمكن وفد حزبنا من الحضور والمشاركة في هذه التظاهرة القومية الهامة، وأن نحمل إليكم باسم حزبنا قيادة وقواعد وجماهير وطنية أحر التحايا الرفاقية وأصدق مشاعر التضامن والتمنيات بنجاح المؤتمر في أعماله وحل المهام الصعبة والدقيقة المطروحة أمامه. الرفاق الأعزاء، ينعقد مؤتمركم الهام هذا في ظروف دقيقة ومصيرية يعيشها شعبنا الكردي في كردستان العراق، حيث يتعرض للعديد من المؤامرات وبشتى الأشكال داخليا وخارجيا بهدف تطويق التجربة الديمقراطية الفريدة من نوعها في المنطقة كلها، وإجهاض الإنجاز القومي التحرري التاريخي المتمثل بتحرير ثلثي كردستان العراق من براثن الدكتاتورية الدموية بعد عقود من التضحيات الجسام ومواكب من الشهداء الأبرار. سطر حزبكم المناضل خلالها سفر البطولة والفداء، ولا زلتم القدوة والطليعة في ذلك عن حق وجدارة. ولا غرابة في ذلك، فحزبكم هو حزب البرزاني الخالد الذي تنهل من تراثه في الوطنية الحقة والمصداقية في المبدأ والتفاني في خدمة الشعب قوى حركة التحرر الوطني الكردية في أجزاء كردستان كافة. وقد وصلت وحشية النظام الدكتاتوري الجاثم على صدر الشعب العراقي حد استعمال الغازات السامة المحرمة دوليا ضد شعبنا الكردي في حلبشة الشهيدة، وقيامه بحملات الأنفال السيئة الصيت التي أدت إلى اختفاء أكثر من 182 ألفا من أبناء شعبنا منذ عام 88. سبقهم اختفاء أكثر من 8,000 من البرزانيين العزل في عام 1983، إضافة إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة في كردستان التي أدت إلى تدمير 4500 قرية كردية وتشريد وتهجير مئات الألوف من سكانها الأبرياء. وفي ذروة هذه المأساة جاءت الانتفاضة المجيدة في آذار 91، ثم الهجرة المليونية، ثم العودة لتبدأ مرحلة جديدة تواجه الحركة التحررية الكردية في كردستان العراق.
والمتمثلة في الجبهة الكردستانية العراقية وحزبكم المناضل بشكل خاص باعتباره الفصيلة الرئيسية فيها. الآن وبعد إقامة البرلمان والحكومة الإقليميين لإقليم كردستان العراق وتبني الصيغة الفيدرالية لممارسة الشعب الكردي حقوقه القومية في إقليم كردستان ضمن عراق ديمقراطي موحد، أصبح حزبكم يواجه مهاما مختلفة ودقيقة ويتحمل مسؤوليات هامة ومتنوعة على كافة الأصعدة التنظيمية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية تجاه الشعب الكردي في كردستان العراق. وهذا يستتبع بالضرورة إعادة النظر في كثير من الموضوعات وصياغتها مجددا بما يتلائم مع المتغيرات الهائلة التي حدثت على مجرى التطور السياسي العالمي والآفاق الواعدة بهذا التطور وانعكاساته إقليميا وقوميا ووطنيا. إننا على ثقة أن مؤتمركم هذا سوف يكرس سياسة حزبكم المبدئية المتسمة بالإحساس العالي بالمسؤولية تجاه الشعب الكردي ومصيره ومستقبله، كما كان تفهم قيادة حزبكم الحكيمة وعلى رأسها الأخ المناضل مسعود البرزاني للواقع الموضوعي للشعب الكردي وطبيعة الظروف الحرجة المحيطة والأخطار المحدقة به والإمكانات المتاحة له ووضعها مصلحة الشعب العليا فوق كل اعتبار آخر، كان العامل الحاسم في الحفاظ على وحدتكم الوطنية وتماسك جبهتكم الكردستانية واكتسابكم احترام العالم الخارجي وكل القوى الديمقراطية والإنسانية التي تعز عليها قضية الحرية وحقوق الإنسان. وأثبتتم أن الشعب الكردي جدير بالسلام والحرية والديمقراطية. أيها الرفاق الأعزاء، لقد لمسنا عن قرب مقدار معاناة شعبنا الكردي في كردستان العراق من الضائقة الاقتصادية نتيجة الحصار الاقتصادي المزدوج المضروب حولها، حصار النظام الدكتاتوري الجائر وحربه الاقتصادية والحصار الدولي العام. ولكننا لمسنا أيضا فرحة الشعب بالحرية والكرامة والديمقراطية التي لم يعش في مثلها سابقا منذ إنشاء الدولة العراقية، والتي نتمنى أن يحظى بها كل أبناء الشعب العراقي بزوال الدكتاتورية. ولن يخيف الشعب بعض الأعمال الإجرامية المتفرقة من اغتيال أو تفجير يقترفها النظام الدكتاتوري من حين لآخر عبر بعض الخونة المرتزقة. ولا شك أن هذه المكاسب القومية والديمقراطية لم تكن لتتحقق وتستمر لولا تضامن أحزاب الجبهة الكردستانية العراقية، وخاصة التضامن الكفاحي الموجود بين حزبكم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا التضامن الذي نحييه ونتمنى تعزيزه وإرسائه على أسس صلبة وسليمة من الثقة والتعاون والاحترام المتبادل وقطع داب لكل من يحاول أن يسيء إليه. كما سرنا وأثلج صدورنا إعلان الوحدة بين حزبكم وحزب الوحدة الكردستانية قرتن وتحققها في هذا المؤتمر. فهذه الوحدة هي في خدمة المصلحة الحقيقية للشعب الكردي في كردستان العراق وحدته الوطنية ومستقبله المشرق. إن حزبنا يحيي هذه الخطوة الوحدوية الهامة ويؤكد تضامنه معها، كما يحيي قرار الكونفرنس التوحيدي للاتحاد الديمقراطي الكردستاني بعودته إلى الحزب الأم حزبكم المناضل. عذرا إن أطلنا وعذرنا أننا نرى مؤتمركم هذا عرسا قوميا ومحطة نضالية لكل قوى حركة التحرر الوطني الكردية. أيها الرفاق الأعزاء، لقد أثبت كفاح شعبنا الكردي في كردستان العراق كما أثبت كفاح كل الشعوب المناضلة فشل الحلول العسكرية والقمعية لقضايا الحرية، وإن القمع لا يؤدي إلا إلى الخراب والدمار وإراقة الدماء وتخريب العلاقات بين الشعوب، ولا تجدي سوى الحلول السلمية. وأثبت تاريخ نضال التحرر لشعبنا الكردي عشقه للحرية
واستعداده الدائم للموت في سبيلها. لذلك كانت حروبه دائما دفاعية وهو ينشد السلام. ولذلك أيضا كان البرزاني الخالد يوقف القتال بين الثورة الكردية والحكومات العراقية المتعاقبة كلما كان يرى بارقة أمل في حل سلمي للقضية الكردية. وهكذا ينبغي أن يكون الحال الآن في أجزاء كردستان الأخرى التي تشهد قمعا دمويا وعسكريا ظالما لنضال شعبنا الكردي فيها كتركيا وإيران. إن شعبنا الكردي يريد السلام والحرية والديمقراطية، ويمد يد الصداقة والمحبة إلى الشعوب العربية والتركية والفارسية، وهو يتطلع أن يتعايش معها في سلام وحرية. لذلك ولكي يسود السلام في الشرق الأوسط فإن كل القوى الديمقراطية والخيرة والمحبة للسلام والحرية في الشعوب التي تقتسم دولها كردستان أن تعمل جاهدة لحمل أنظمتها على إيقاف الحرب الظالمة التي تشنها على الشعب الكردي، وأن تحكم العقل والمنطق وتتمثل روح العصر وعبر التاريخ وتتبنى الحلول السلمية في حل القضية الكردية لديها. فالحل السلمي والديمقراطي المتحقق عن طريق الحوار هو الحل الوحيد الذي يجعل الشعبين يعيشان سوية في دولة واحدة. أيها الرفاق الأعزاء، إن شعبنا الكردي في سوريا غير معترف بهويته القومية، وهو محروم من حقوقه القومية المشروعة من سياسية وثقافية واجتماعية، ويعاني من الآثار السلبية لمشاريع عنصرية كالحزام العربي وحرمان حوالي 150 ألفا من المواطنين الأكراد من حقوق المواطنة نتيجة للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي أجري في عام 1962 في محافظة الجزيرة. إن حزبنا يناضل سياسيا وسلميا من أجل حمل النظام الوطني في سوريا على التخلي عن السياسات والممارسات الخاطئة والمشاريع العنصرية الجارية بحق شعبنا، وتبني الحلول الديمقراطية للمسألة الكردية في سوريا وعن طريق حوار وطني وديمقراطي مع الحركة الوطنية الكردية فيها. وفي الوقت نفسه من الموضوعية والإنصاف القول أن في سوريا هامشا ديمقراطيا يتيح نسبيا للحركة الوطنية الكردية النضال السياسي، ويحتفل شعبنا بعيده القومي نوروز علنية وبشكل جماهيري واسع، كما أن ثمة مطبوعات وكتب ثقافية وتاريخية ولغوية كردية تصدر وتطبع في سوريا. وأتاح هذا الهامش الديمقراطي لوصول الممثلين عن الحركة الوطنية الكردية في سوريا إلى البرلمان السوري، الأمر الذي نقدره إيجابيا، وندعو أن تنسحب هذه المظاهر الإيجابية على مجالات أخرى. إن حزبنا عمل ويعمل بدأب وصبر من أجل تآلف الفصائل الوطنية الكردية في سوريا وتضامنها النضالي على الأهداف المشتركة، وقد أثمرت الجهود والنوايا المخلصة التي جمعت بين حزبنا وثلاث فصائل كردية أخرى، وهي حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا، والحزب اليساري الكردي في سوريا، والحزب الديمقراطي الكردي السوري، إلى إقامة التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا. وباب التحالف مفتوح لانضمام أي فصيل وطني كردي في سوريا إليه لتحقيق أهداف شعبنا العادلة. أيها الرفاق الأعزاء، نكرر تحياتنا الرفاقية لكم، ونؤكد تضامننا الثابت والمبدئي مع حزبكم الشقيق وسياسته الصائبة وقيادته الحكيمة، وعلى رأسها الرفيق المناضل مسعود البرزاني. الذي نراه خير خلف لخير سلف، ووفقكم الله وسدد خطاكم. تحية إلى المؤتمر 11 للحزب الديمقراطي الكردستاني العراق الشقيق، تحية إجلال إلى ذكرى مؤسس الحزب البرزاني الخالد، تحية إلى أرواح شهداء كردستان، تحية إلى الجبهة الكردستانية العراقية، تحية إلى برلمان إقليم كردستان العراق،
تحية إلى مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي، وشكرا. دي يهيك البلجيكا راحتك وبشكلك خاص بجداريل في كونغريب كات اف میوانش سناتورك البرلمان بلجيكي هوغو فان رومبي كمشهورة بشجرتنا ملت كرد ونوی و بلچیکا مستر کرده. پلیز خیرات نکو گرم پیش کن. Mr. President, dear Kurdish friends, I have studied the last 3,500 years of the Kurdish history. This made me come to the point that the many politicians claiming the Kurdish people having no ethnical authenticity of their own, nor an authentic language, are totally wrong. برز سروک بارزانی دوستت کرد اوه فتره کامیجه از میجوا ملت کرد خوینم اوه 3500 سالی و اوه دراست بمندر خست که زور او سیاسی زور او کسید بیشن که ملت کرد هیچ اصالتک یا نتوی تیدانیا یعنی هیچ زمانکی بخو نیه اف کسا و اف سیاسیه همه راست ناکن. The Kurdish is no dialect coming from another language. On the contrary, it is an independent language within the group of Indo-European languages. The Kurdish people always had to fight for recognition and to do with oppression, in spite of the fact that ever since thousands of years your people have many talents. You had and will have high-minded philosophers, scientists, literary men, workmen, farmers and leaders. لهجه کردی لهجه نیه که زمانه که دیهات بید بلکی زمانه که سر بخویا گل زمانت اندو اوروپی. ملت کرد دائما قباطا كره بو هند اعتراف ور بگرید بین اخو و دا خلاص بید ظلمه. اوه هزاره سال اوه ملتی خلقه که پیگه انده خلقه که پرورده کره که همه تگشتینه عالمت دا ادیبت دا جوتیارت دا تارکر و سروکت Superpowers, where military and economic interests came on the first place instead of your rights, committed a political crime in the beginning of the 20s of this century by separating your people over 5 different countries. This is the main reason why you do not have a country of your own at this moment. دولت مازن كمصلحة أخوه يا عبوري ويا عسكري بري هم تشتكي دانن پیش حقوق هنگو
جريمة سياسي يا كري وقت القرن بيسته بداية القرن بيسته هنگ پارچه كري ما بين 5 دولتا اما سبب هر رئيسية كانگو چه دولت خو نينا. The world press and also the public opinion was interested in your people only for a short while when in 1987 and 88 you had to undergo the horrors of chemical weapons and when your people were repressed murderously 2 years ago in the ice-cold mountains of northern Iraq. دست بكينما صحافة عالمي وراية عامة عالمي بس بفترة كم مهتم بقضية كردي اوي صارت 1987 و 1988 بفترة كم پشتی او جريمت كارينا ناچك كيمياوي بسر ملت كرد هاتي و پشتی هنگي او هجرا مازن كچه بي و شکلت وابچوکا واشنکا هاتیا پیشاندن که وضع که زور به سروبر و سرمایه دا شمال عراق. At that time, when crying in front of my television screen at home, I have sworn to devote myself totally as member of the Belgian Parliament to cooperate to the resurrection of your people. از خو لوی فتره بالذات زور مهتم بیم قضیه کردی. از خو فعلا گریام وقت او رسم و او شکلت و بچوکا و زاروکا من دیتن سر تلفزیونه. و لو وقت مبخوصون داخاری که اس وکو اندامه که برلمان بلچیکی دی همه محاولات همه جهودت خود ترخان کم گوهاری ملت هنگو بکب. I am grateful to Mr. Barzani for inviting me. I am very pleased to be with you. I came to you to bring a message. الزور ممنونم برز بارزانی که دعوت منا کریبو بکنفرانسی و از خود زوری کیف خوشم که دگلم گودا بملیره و از هات به کاغذه و بهنگو. I can tell you as a Democrat and in the name of many Belgian and European people who care about democracy, first point, از وکو انسانه که دموکرات و ناویگلک بلژیکیا ناویگلک ملت اروپا که ایمانه های که باوریه های دموکراتیت از حس که انواع نقطه بهنگو رون کمده. First point, geographically it will not be possible to create now a new country because of the political reality. Although 5,000 different languages are spoken all over the world, there are only 200 countries in the world. The existence of at least 5,000 different ethnical groups is presumed. In Kurdistan, federalism is possible now. الناحية الجغرافية زور زحمتك ودولتك يعني كيانك سياسي سرفخو بيت دامزراندن هرچند اویگا ویل عالمه نزدیکا 5000 زمان جدا جدایت هی بس تنها نزدیکا 200 دولت هایت هی. Second, البرهند اف زمان شهریت هی بس شرطنیه هر کسی که زمان هبید مقصد و آواتی و دولت خواه بید رأی اما باشترین حل اواکو صیغه فدرالی